Good morning. I'm going to make this video in English and Spanish because of lack of time mostly. I'm very busy. However, some important things have happened and this is one of them. This may be hard for some people to believe, but I believe for historical significance in the history of the earth it is very important. You may or may not agree. It depends on whether you agree with the things that I'm doing. Buenos días, voy a tratar de hacer este video corto en español e inglés porque han pasado ciertas cosas muy interesantes y muy importantes. Pues que puede ser que usted cree que estoy loco, que no está de acuerdo con las cosas que estoy haciendo. Muchos religiosos me critican mucho que no debo estar haciendo estas cosas peligrosas. Bueno, peligroso es dejarlos sin hacer nada. A lot of religious people are criticizing me because I shouldn't be doing these dangerous things. Well, the dangerous thing is to do nothing, and that's what most people are doing. So here we go. Así que vamos a comenzar. This started with a friend in Ecuador who supports ex-President Rafael Correa, who was a good man. He's actually one of the 3 million volunteers from other dimensions and planets who are here to help help with the changes on the earth, to help with the ascension to the fifth dimension. Este viene de una amiga de Ecuador que apoya a Rafael Correa. Él es el expresidente de Ecuador. Él es uno de los voluntarios que llegamos aquí para ayudar con los cambios en la Tierra. Somos unos 3 millones en total, según mi información, y estamos aquí para ayudar con los cambios hacia la ascensión a la quinta dimensión. So, she sent me a list of people who are basically against Rafael Correa and wanted me to investigate them. Así que ella me mandó una lista de gente que están en contra de Rafael Correa y quería que los investigara. So, what I did, I connected with each one of them and I checked their energy age to see how many of these are actually possessed or controlled by reptilian entities. Así que me comuniqué con cada uno de ellos y revisé su edad energética para ver cuáles son controlados o poseídos por entidades reptilianos. Ok, aquí está la lista. Here is the list. Si su edad energética es más de 100, no es una persona normal. La mayoría de estos son 888, que es los reptilianos blancos. If their energy age is over 100, they are not a normal person. They are reptilian controlled, and most of them are 888. However, I hit on one just by chance that was actually 2,323 was his energy age, and that got me into the most important part of this video today. Entonces la mayoría eran 888, bueno, una gran parte. Pero también encontré uno que su edad energética era 2,323. Esos son los ángeles caídos y tiene mucha importancia para lo que está ocurriendo hoy, y es la razón que estoy haciendo este video. So, I will go down the list of these people. It's not necessary. I have the list if anybody wants to see it, but you won't be able to read it very well. Andres Michelena 888. He's reptilian controlled, okay? The important one is we get down to this Fernando Villavicencio. His energy age was 2,323. Okay? Aquí está la lista, no voy a leer todos, pero usted ve que hay muchos 888. Andrés Michelana, el primero. Osvaldo Jarín no es un 888, es una persona normal. Enrique Layamora, 84, es una persona o muy mayor o un poco enfermo. Hay más 888. Diana Salazar, muy mala salud. Y lo importante es Fernando Villavicencio. Su edad energética es 2,323. Voy a explicar qué significa eso. So, this list of people, let me count how many of them were actually 888 reptilian controlled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. 14 reptilian controlled, and more or less normal people. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 normal people. And then we have this one, Fernando Villavicencio, whose energy age was 2,323. So I'm going to connect with him back then. I don't have the date here, but it's a month ago or so. I've been too busy to put this up. Fue comunicar con este Fernando Villavicencio, digamos hace un mes. He estado muy ocupado. Quería poner esto hace más de 2 semanas probablemente. Ahora tengo contacto con Fernando Villavicencio hace un mes. Now I have contact with Fernando Villavicencio a month ago. If this were a normal person, including myself, his number would be under 100. I'm usually about 34 or so because I do therapy. I'm 63 years old. Okay, we'll find Fernando Villavicencio's energy age 1 month ago. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200. When it's a perfect circle, it is the answer. 200, 250, 300, 350, 400, 450. Cuando es un círculo perfecto es la respuesta. Ya voy por 450, 500, 600, 700, 800. Mire qué fuerte. I'm up to 800 now. See how strong it's going? And it's going to be an 888. I already know it. Va a ser un 888. Ya lo sé. Estoy pensando 888. Mire cómo gira el péndulo, indicando que es un reptiliano de edad energética 888. See how the pendulum spins, indicating that it's a reptilian of energy age 888. But if I think 889, pero si pienso 889, mire cómo pierde energía. If I think 889, see how it loses energy? That means that 888 is the correct number. Como perdió energía con 889, significa que 888 es su edad energética. Esos son los reptilianos blancos, yo los llamo así. Ok. Ese fue hace un mes. Entonces yo tuve la pregunta, ¿qué es eso? Es 2323, era la edad energética de Satanás, pero también descubrí que son de los ángeles caídos y también los ángeles buenos. So the first person or entity that I found with energy age 2323 was Satan. And I thought the fallen angels are 2,323, which they are. But I also later found that it's also the good angels. So angels, general angels, not archangels, their energy age is 2,323. Okay? So I had the question, okay, I had heard, thanks to Denny Hunt and Carl, anyway, on the website getwisdom.com, or whyisthistrue.com, that they talked to Adolf Hitler, que en el sitio web whyisthistrue.com o getwisdom.com, un señor que se llama Denny Hunt y su socio Carl, no me acuerdo quién, hablaron con Adolfo Hitler y sale que él era un tipo de demonio encarnado en la Tierra. So when they talked to Adolf Hitler, they found out that he was a kind of demon incarnate on the earth. So I just found a demon incarnate on the earth right here, this Fernando Villavicencio. Entonces yo acabé de encontrar otro demonio encarnado en la Tierra, este Fernando Villavicencio, un 23-23 malo. Entonces tuve la pregunta, ¿cuántos ángeles caídos encarnados hay en la Tierra hace estos 15 días? So I had the question, how many of these fallen angels are incarnate on the earth? And this was a couple weeks ago. Okay, so you see with the answer, I'll give the answer. Para que vean la respuesta, voy a dárselo aquí. ¿Cuántos habían? To see the answer, I'll show it now. 1,000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
30,000, 30,000 ángeles caídos encarnados, 31,000, 32,000, 31,000, 32,000, 32,100, 110, 20, 30, 40, 32,140, 141, 32,141, y si pienso 32,142, and if I think 32,142, the pendulum stops. So there were 32,141 fallen angels incarnate on the earth. Entonces había 32,141 ángeles caídos encarnados en la tierra. Entonces, so there were 32,141 fallen angels incarnate on the earth. So I sent to take away their energy. Entonces mandé a quitar su energía. And it was the next to record time that the pendulum was ever spun. I wrote it down here. It spun 52 minutes, just taking away their energy. Then another 71 minutes taking away their energy to the deepest part of their souls. That came out to 123 minutes, 2 hours and 3 minutes. Then another 12 minutes to get to deeper and deeper. And then another 3 minutes, super deep, super deep, super deep, and it came out a total of 138 minutes, 2 hours and 18 minutes, to get rid of all the negative energy from these 32,141 demons incarnate on the earth. Entonces, mandé a quitar su energía, mando a quitar su poder, autoridad, comunicación, energía, el péndulo gira. Es el récord, solo una vez ha girado más tiempo. Y ese fue 2 horas y 45 minutos, pero esta vez fue 51 minutos, luego 71 minutos, luego 12 minutos, luego 3 minutos, para un total de 138 minutos. Esos son 2 horas y 18 minutos que giró el péndulo, quitando la energía negativa de 32,141 ángeles caídos en la tierra, encarnados en la tierra. Okay? So I did all that. And then I just went back. I did not concentrate on this Fernando Villavicencio. I just went back and checked his energy age. And it was no longer 2,323, which means that it affected him. So let's see right now what his energy age is. And then I'll check what it was. I'll tell you what it was then. Entonces vamos a volver a comunicar con este Fernando Villavicencio después de yo hacer ese trabajo de 2 horas y 18 minutos contra ellos. En este momento, ahora, tengo contacto con Fernando Villavicencio y su edad energética es 10, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34.1.2 y va a parar. His energy age is 34.1. Okay? 34.1. The day that I did that, el día que hice eso, puede ver, aquí puse que bajó, vamos a ver, me cuesta verlo. Ay, me cuesta. Ahí está, bajó a 33 años, ahora es 34.1. Se ve que muy parecido, ¿ok? So, entonces ese día, that day, I did something very important for the earth, it seems, and up to that time, see where everybody will think I'm crazy, and no, I'm crazy. Hasta ese tiempo, como digo, todos van a pensar que estoy loco y saber que estoy loco, aunque no estoy loco. Todos tenemos una misión en la tierra. We all have a mission on the earth, and I have asked some at times, how much percent, in what percentage am I fulfilling my mission? Y yo había preguntado en qué porcentaje estoy cumpliendo mi misión. Entonces voy a comunicar conmigo hace un mes y pregunto esa pregunta. ¿En qué porcentaje en ese tiempo había cumplido mi misión en la tierra? So 1 month ago, in what percent had I fulfilled my mission on earth? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. That's good. 110, 20, 30, 40, 50, 60,
160, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 167, 168, 169 y va a parar. It's going to stop at 169. So I have fulfilled my mission. Here's 168. Aquí es 168. En un 168% hace un mes. Okay? Ahora, voy a comunicar conmigo ahora. So now I'm going to connect to myself today and ask in what percentage I have fulfilled my mission. Okay? 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 505, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 546, 546% he cumplido mi misión, 547, 548, 549, 550, 551, 550% he cumplido mi misión. Como pueden decir, misión cumplido, voy a seguir. Así, para finalizar, parece que funcionó, ¿verdad? Parece algo absurdo que yo hago. So, it seems that it worked, but it seems something absurd. How can somebody like me with a pendulum have the power, the ability to do all this? Well, it appears that besides the demons incarnate on the earth, there are actually angels incarnate on the earth. Entonces parece que además de los demonios que estaban encarnados en la tierra, también hay ángeles encarnados en la tierra. ¿Okay? La pregunta, the question, how many angels are there incarnate on the earth? Good angels. La pregunta, ¿cuántos ángeles buenos hay encarnados en la tierra? 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,000, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 180, muy fuerte, it's very strong, 181, 2, 3, 4, 5, 6, 186, 187, y va a parar. 187,000 is going to stop. 186,000, it starts again. 186,000, 100, 200, it's releasing energy. 186,000, 100, 110, 20, 21, 22, 3, 186,000, 123, 124, 123, 186,123. There are 186,123 good angels incarnate on the earth. So it appears that I'm one of them. I have been told that I'm one of them. And you who are seeing this very well could be one of them. Y ustedes que están viendo esto, bien puede ser que son hasta uno de estos ángeles encarnados. La mayoría no lo sabemos. Most of us don't know it. ¿Cuántos sabemos? I'm going to ask, how many of us know that we are angels incarnate on the earth? ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos ángeles positivos encarnados en la tierra? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 20, 10, 20, 210, 11, 12, 13, 213, 214, 213, 213 de los 186,000 sabemos que somos ángeles encarnados en la tierra y que tenemos una misión. A mí me han dicho que mi misión y nuestra misión es salvar el universo de la maldad. I've been told that my mission, our mission, is to save the universe from evil. Una vez que me puse a contar de estas cosas locas, en este caso fue quitando energía al anticristo y a Satanás. One time that I was telling this story, in that case, it was a couple years ago, I was telling how I took away energy from the Antichrist and from Satan.
the person I was talking to who channels brought me a channeled message. La persona con quien estaba contando esta historia de quitar la energía del anticristo Satanás me trajo un mensaje canalizado y me dice, she brought me a channeled message and she said, usted viene de muy alto, has hecho mucho, pero vas a hacer más. She said, you come from very high, you have done a lot, but you're going to do more. Entonces con eso cerramos. Hemos hecho mucho, pero vamos a hacer más. So with that, we will close this message for today. We have done a lot, but we're going to do more. Gracias. Thank you.